So if we look at the reflect, it's basically like a desaturated and color adjusted version of the diffuse. And I think that works. And then with the bump, it looks pretty much the same, and we're compositing these scratches along with it. So that pattern goes into the bump map as well. And this is an invert. The bump is an invert of what was used as this mask here, so that the lines that are dark here that get dented in are the ones that are the lighter color in the diffuse. So I did that earlier with the leather material I was showing earlier today. We need to invert maps when necessary. We unfortunately don't have a really good close-up of this. It's not perfect trying to guess what something should look like, but we can kind of see the way these scratches are. I'm pretty sure they are indented a little, so we want that in the bump. So looking at this, it's using a blend material, which we don't really use anymore. We usually use this. I'm kind of surprised that the Wayfair artist did that. We usually want to use this one. I'd have to change other things because that changes what the reflections look like. Okay. Yeah, I mean, I think this looks okay, but usually this is more photorealistic. So what you guys did here with the, oh, I see, you're using displacement. Okay. So did I get these correct? This is the version you guys did? I just want to make sure I didn't. Okay, I brought both into the same file. I wanted to make sure I wasn't mixing them up. So I think this is a good idea using the blend material here. I think that works. It's just they're all using the same map, and I feel like this texture doesn't quite fit, but I think using a blend material to go between these different colors makes sense. And I just realized that
I am missing one of the maps that you guys have here. I need to copy that in. So the render that I did was wrong. I didn't realize it was missing his bitmap. So I will redo the render and we'll just look at some of the textures in Photoshop real quick as we're redoing this. So make sure you're using textures that are high res enough as well as match accurately. If we're giving you guys models to fix, like you don't have to use the same texture that's on there if it looks bad to you. Like basically we're trusting you guys as the more experienced modelers to be able to look at this and tell like, here's what needs to change. Khi mà cái quan điểm của bạn gửi các cái skill cho mình sửa những cái mà đã có sẵn trong đấy là mình hoàn toàn có thể thay đổi tùy theo mình đánh giá là cần thay đổi từ mình không nhất thiết là phải dùng như nguyên gì cái map đã được dùng trong đấy và họ tin tưởng là mình là những cái người mà đã có rất là nhiều kinh nghiệm rồi mình sẽ dùng cái kỹ năng của mình đánh giá và chọn cái phù hợp nhất. So I think the leather pattern here makes sense. This is just much too low resolution. Yeah, it's 450 pixels, so I can see in the material repeated that a whole lot for the blend. I think it's just not quite high res enough to really get the result that we need. So if this is a texture that was on there, just delete it and find one that's similar but higher res. You don't have to use this. So this definitely looks better now with the bump in there. I can see a little more variation in the highlights. I think the highlights and fall off in there works pretty well. I think it's just a matter of getting the color and the texture pattern more accurate. And if we look at the photo, we can kind of see where these highlights sort of spread into other areas a little bit. I feel like our version, Wayfair's version, is spreading a little too much, honestly. Like that kind of spreads all the way across. I think this version doesn't quite spread enough. I think if you had a higher resolution texture though, with more detail, that would help these highlights spread better. Trong trường hợp này thì khi mà xét được trong cái ảnh gốc thì các bạn thấy là tại các cái điểm mà khi mà ánh sáng nó chiếu vào sản phẩm mà nó spread ra cái reflection của bên mình tốt hơn bên Wayfair đang làm nó hơi bị quá thì là bên mình là ổn nhưng cái thiếu là mình sẽ cần cái map và cái reflection này sẽ làm cho cái độ tỏa ra đẹp hơn. So one other thing on this material, the map we're using for the blend is very different from this map, which is also very different than the bump map. So the bump map is a leather grain. It's very fine and small. So we just want to make sure that we're matching the bitmaps when we need to. Often the diffuse will have color variation, and we'll use a bitmap to as a mask for a mix or a composite to blend between the colors. Và cái điều cần chú ý đây là khi mà em dùng cái map blend ở đây là dùng cái map khác biệt cả 3 mét và cả cái
vấn đề là khi mà tạo thì mình nên dùng một cái mét hoặc là những cái mét nó giống nhau, thì khi mà đưa vào 3 mét các thứ thì nó sẽ có cái đầu gọi là So I think having this map going into just the diffuse and not the bump and displacement and this blend mask is fine. But we probably want the bump and the blend mask and the displacement to match because of how these trong trường hợp này cái displacement này, cái bump này và cái mét để dùng cái blend tốt nhất là nên dùng một cái nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ chính xác hơn. Does that make sense? Any questions on that? Đây như vậy nói là một cái hiểu không? Good. Cool. So the other thing on here was about the nail heads being inset. I'm not too worried about that, but let's take a look at it real quick. Cái này sẽ không có thời gian để mà ấn vào nó thẳng tắp. Làm sao hết ở trên mô hình mô file thì đến quên ở dưới. So you guys actually did a much better job with this than Wayfair did. It looks like our internal artist didn't really bother with it. Unless it's using a displacement map. Yeah. So they say that they actually did the top line, but Mhm. they forgot to do for the bottom line. So it's kind of bad. Oh, so we have it here. Oh wow. Oh, they're both on there. Yeah, but Oh, I see. It's not on the side. So this looks very realistic. What method did you use for that cái này to thì set hơi bị these? ắt đấy. Ơi, Cái phương pháp mình dùng lấy gì đấy? đã gì nữa? ZBrush? Yeah. So that ends up looking really good. This especially, that's like super realistic there. Actually, they're pretty much all realistic. It's a little overkill for what we need for this. It's a very high polygon count, especially with these spheres inside that we don't even see. So I very much appreciate the effort here, but that's a little more than we need, and it's really increasing the polygon count. Do you guys know the Cái phương pháp này là rất là thật nhưng mà nó hơi kinh quá. ModelFix modifier? Thế là để mà trong tình trạng này nó làm polygon thì hóa cao, thì mấy bạn hỏi mình có biết cái ModelFix modifier không? Modifier không? No? Alright, let me double check in case I got the name wrong. I have it up in a tutorial here. Or VolumeSelect modifier. You guys know that one? VolumeSelect modifier. Volume, không biết là volume. Yeah, so it depends on the density, the resolution of the mesh. So it's not always possible. I can't remember if I shared this with you guys. This was one of our internal artists, this tutorial, they finished it very recently. Do any of you remember, did I share this with you guys Cái yet? này, cái phần này các bạn đã share rồi. Has anyone seen this? Like, this was just sent to me a few days ago, so if I didn't send it, I will. I just couldn't remember. If I did, No one knows. Okay, I will make a note to myself. So this basically goes through a method for having the piping inset and the cushion. You can do something similar with nail heads. Cái đấy là nó làm cái piping, làm mấy cái xung quanh có một số kỹ năng để áp dụng được. Có lúc là ít cái tí nó up. I see
Say that again. I see VolumeSelect thinking Oh, VolumeSelect. Yeah, yeah. what you're looking for. Yeah. Oh, so they are using displacement on this. I see. Oops. So our internal artist, it looks like, used... Okay, so they were... Oops. They were using the a fall-off NV ray distance texture to have those inset. I think our render is just tiny enough that we can't really see. So you guys are familiar with that method, right? That's what I was mentioning about the piping earlier. Okay. So just to show real quick the volume select. Vậy thì how thì các bạn thực hiện là pull off vào đường này, tí giờ này bạn sẽ nhanh thì cái này biết đấy rồi. Để sang biết rồi. Cái distance thì nào đã biết nhanh. Nhưng mà đường pull off thay vì thay đôi thì nó là thay cho cái gradient. So you need a pretty high density mesh. So you pick a mesh object. And the selection level can be, I think, vertex is what we want. So now it's selecting just the vertices behind those nail heads. So now if I add another edit poly on top of that, actually I don't even need to add an edit poly. We can turn on soft select in the volume select node. This is lagging now. So the idea is basically this selects the vertices behind the nail heads. I can turn on soft select to make that selection kind of spread out from them. And then if we add like a push modifier, we can kind of push those vertices in. Cái nguyên tắc ở đây dùng cái VolumeSelect này là sau khi mình chọn thì mình có thể chọn được những cái vertex, những cái điểm ở phía sau của cái nail head này, ở phía sau của cái đích tán này. Và nếu cần thì dùng cái soft select này để mở rộng cái khu vực chọn ra. Thì mình dựa vào đấy mình có thể tận sâu cái khối mình vào trong. So this is lagging a lot. I don't want to waste your time. I will send this tutorial that shows the method for piping, but you can do the same thing for nail heads. Tutorial rồi thì nó cũng dùng cái technique này để mà áp vào cái piping là để mà ấn cái phía sau nó sâu vào trong thì mình cũng có thể áp dụng nó cái trong trường hợp ở đây sẽ Collapse the stack before you add that, because this is, otherwise it's going to crash like what just happened to me. So let's end this. Okay, let's look at the next model fix. That froze. Nếu mà cái nào phải và bảo dừng lại hết thì không cứ bạn cứ bảo đúng không? Mình bị hẹn. Em ở đây cái nào dừng lại hết thì mình nào ạ? Bạn cũng có thể nói là không cần phải tăng, không phải tạo cái volume trên cái volume của cái volume này. Anh không biết nói thì chắc là nhưng mà anh volume thì đã đúng chứ không được. Còn với lại cái poly xong cái mang đi nữa không chứ không để một vấn đề nào trên cuối cùng hai ông nó chỉ có một cái poly không phải So the next one I want to look at is here. The issue here was that the material needed to look more like velvet. If
I remember right, the version we had was like blue or purple, I think. Không được nhận là cái màu đen đen. Đúng không? Bạn ý còn nhớ là cái màu nó sẽ xanh đen đen như vậy. So for making a velvet material, so this, it looks to me like what you guys changed was pretty small. I think it was just the map that was being used here that changed. Đối với cái này thì bạn thấy có vẻ là mình đang không thay đổi quá nhiều mà mình thay đổi cái map của mình dùng thôi. So I think you left the this node structure pretty similar to what was on the original. If whoever worked on that is here, can you tell me, was there anything else you guys changed that I need to know other than, I think it was this map? Bạn ý nghĩ là mình giữ nguyên tất cả mọi thứ, mình chỉ thay đổi cái map này thôi đúng không? Còn nếu mà người nào làm thì cái hay là em có sửa gì hơn khác không? Trong số ở cái nó So we just use the map and also change the parameter of the variable terminal. Change the parameter of the main VMware? Okay. So I think basically we just want to make sure to edit it more. And I know you guys had a short amount of time, so just kind of for future learning, we'll send you guys some more and you can work on them. But I feel like the material is still just not quite there. So this is a very basic velvet material that's in our material library, which is in the library that I shared with you guys. Bạn ý muốn là mình sẽ cần phải edit nhiều hơn thì nó mới ra cái sản phẩm chính xác. Còn đây chính là một cái material mà ở trong cái library nó mới tham gia. So one thing that I want to point out here is velvet's pretty complicated. It has this fall off around the sides. Velvet thì là cái bạn biết là cái vật liệu rất là khó để tạo được. Nó sẽ cần phải tạo ra cái hiệu ứng chủ động trong nhạc ở trong cái chỗ các đấy. So notice how we have multiple fall off curves with different intensities. And then this one that's blended with the map. And it looks like it's the same map that you guys used in here. So I think you're on the right track there. We just need a little bit more of this variation in like the angle and the fall off to really give it that very Theo cái cách này của mọi người soft velvet. thì đấy trong cái vật liệu gốc trong library làm thì nó có nhiều bước không thực hiện ngoài cái việc mà tạo ra cái cô lọc thì bạn với nhiều cái cô lọc khác nhau để mà nó tạo ra cái hiệu ứng là ở các cái cấp khác nhau thì nó tạo ra những cái màu sắc nó khác nhau hơn nữa thì nó ấy hơn. Còn cái map thì vẫn dùng như cái map mình đã dùng rồi. And there's a pretty good tutorial on making velvet here. This is pretty old. I think it's from 2013 or something. And this is more complicated. We don't always need to make it this complex, but it shows kind of the idea. It shows the concept pretty well. So if you can use something like this, you can make it a little simpler. So I will send this link. Đây là cái link, một cái tutorial rất là tốt về Velvet. Những cái này là cũ lắm rồi, nhưng năm 2013 thì nó đã tạo Velvet một cách rất phức tạp. Tuy nhiên bây giờ đây mình nắm được cái concept, được cái hướng cho mình có thể điều chỉnh các cái thông số để mà áp dụng cho cái của mình không phải là phức tạp như vậy. And there's one other material that I want to show. My computer has frozen again.
going to try this one more time and then move on. Oh, that's why. That's what I wanted. So this is a microfiber material. It's similar to velvet. Đây là cái vải lạnh, vải siêu mịn. Nó gần giống như là nhung mà xin. Library là bạn ấy gửi cho mình hết. Nhưng mà mình không lốt vào máy thôi. So this one's really complicated. I don't expect you to do this for every single material. I can share this with you guys so that when you have time, you can kind of dissect it, look at what the different nodes are doing. But what I wanted to point out is that we have a few different fall-offs going into these, the different nodes. Right, this is missing bitmaps right now, which is why this looks so weird. I just wanted to show you guys this sort of template organization. Cái này là cái phức tạp, bạn không, bạn sẽ gửi cho mình thì mình có thể nghiên cứu sau này. Nhưng mà cái muốn chỉ ra là họ sẽ phải dùng một số cái cô lọc khác nhau để theo thời gian cái khung. Ở đây nó đang thiếu map nên là nó không ổn. Nhưng mà bạn sẽ chỉ cho mình cái phương pháp. And this also has a few different sort of like grunge maps or overlay maps in it. I think I might be missing those bump maps also, or those bit maps. I thought I had passed them here. But the idea is there's like a matching like diffuse and bump and gloss map, and then we have various overlays at different sizes. And when you have something like velvet or microfiber, where there's that that varied fall off along the size or along the side, having the variation in like the grunge map really helps show that well. Cái nguyên tắc ở đây là sẽ cần phải dùng cái grunge map và điều là chú ý là cần phải match giữa các cái map của mình dùng ở trong cái bump map, trong cái nhiều quá. Quan trọng đây cái bump map là một cái gì. Can you repeat a bit about the map that we need to consistent in bump map and Yeah. So what I like to do for something like velvet or microfiber, where there's a very noticeable highlight along the edges where it falls off, is it's important to put in some kind of like grunge or texture variation in the glossiness or the bump, just to make sure that we see that the really like intense contrast in those highlights along the side. Về cái nguyên tắc là trong cái vận động dung thì kể cả những cái khi mà ở các cái đoạn nó nghiêng này thì mình vẫn sẽ nhìn thấy cái sự thay đổi về có cái chỗ là bị sáng tối khác nhau, kiểu ví dụ ấn tay vào các thứ thì nó khác nhau, nên là điều quan trọng là sẽ cần phải áp cái grunge map vào những cái chỗ phần glossiness của cái material của mình ở cái chỗ đấy thì nó sẽ mới show lên nó ra được. So I'll share that material with you guys with the bitmap so you can see what it looks like. And this is my to-do list for myself. Okay, questions on this one before we go to the next one? Good, cool. Oh, there's one other thing I wanted to point out. Is it still in the material library or in here? So the original model was using this map plugged into the Fresnel IOR. Don't plug a map into there unless you actually know the math of what it's doing. So I know that wasn't you guys, that was the model we gave you guys. If you see that, just disconnect it and plug it in elsewhere. I will send you guys these notes. This is the math of what that map does and why. It's really hard to predict. You don't have to know this. It's like, I'm not going to bother explaining it now because it's overkill. It's more complicated than we need.
khi nào mình bất cứ khi nào mình thấy một cái nốt với Mac nào mình gắn vào cái Fresh Snap UI này thì cắt nó ra, bởi vì thực tế là để mà hiểu được cái đấy nó làm như thế nào, phải hiểu những cái thứ toán xung quanh nó rất là phức tạp và lâu, và mình cũng không cần thiết phải hiểu nó làm gì cả, nên cứ nhìn thấy thì chắc chúng ta cắm được lúc khác. So I'll send this. You don't have to remember it. You can look at it if you want to. The point is that when we plug something into here, it's not just taking the light and dark values of the map. It's like doing a ton of extra calculations on it that makes it hard to predict what the end result will be. Cái này thì thay vì như các cái khi mình plug vào cái map thì thay vì như là các cái khác thì nó chỉ cần dựa vào cái phần sáng tối là nó sẽ tạo ra cái kết quả mình mong muốn. Nhưng thay vì cái đấy thì nó lấy phần sáng tối xong rồi nó tính toán một hồi xong rồi nó sẽ ra cái hiệu ứng của mình không thể nào đoán được là nó là như nào. Nên mình cảm ơn. All right. So I'm going to look at this one really quick. I didn't spend a ton of time looking at this one myself. I know that it was a towel that we needed to fix the material on. Please don't do this, by the way, when you're submitting like actual files for us. Cái này em đang dùng ở nhà đấy. Hai em làm nhà này nó kiện sinh viên. I know this is just like a test file, so I don't care, but for like actual submission. Yeah, I know. I just that's fine for just like for like test submissions, but just I want to make sure you know for like actual SKUs that you submit to us, it needs to be like the professional version in house. Okay. So let's add. I don't think there's oh, we do have a camera. Cool. So I just wanted to touch on this really briefly. So towels are really hard to get to look correct. We've actually gone back and forth in-house a lot on trying different settings. We don't really have one good answer. There's a few different ways to do it, and they all have good and bad points. Về các cái sản phẩm khác như này thì bạn rất là khó. Về cả bên in-house các bạn thì cũng cãi nhau rất là nhiều về cái tìm biện pháp nào để tạo ra cái khác nó nhất. Và nhưng mà trong tất cả các công tác mà các bên đấy bạn cũng có một số điểm mà có thể tra được. So we seriously sent in-house as far as working on like a good towel displacement or fur. We had maybe like 4 different people who we kind of like traded hands, like trying different settings. So it's really hard. I know that. So I think for this distance, this one looks decent. If we looked at it really close up, it might not look quite as realistic, but we're already at 2,000 pixels here, so I think this is good enough. This looks pretty good. So a couple things that I want to show on towels. There we go. Oh, it's a fur, not displacement. Okay, I was getting confused for a second. I was like, where's the displacement map?
So I have a question for you guys. For stuff like this, do you prefer using fur or displacement? Với những cái sản phẩm này thì mình thích dùng fur hay là mình dùng displacement? Fur. Fur? Okay. So I think I agree. I like using fur for that also. I think we can get more realistic results, but it's a little harder to control. Bạn thì cũng thích dùng fur hơn, nhưng mà nó sẽ tạo ra được cái kết quả thật hơn và nó sẽ hơi khó để mà điều chỉnh. Okay, so you are using a length map here. I like that. Mình sẽ dùng length map. Okay, I see. So the length map is for masking out this pattern here. Okay. And then the fur is using all of these settings to create these little bits. Cool. I think that works. I think that makes sense. Honestly, the biggest thing that I see here that makes it not quite look real isn't just like these little bits. It's more the ends of the towels here are very they're very flat and perfect. So for getting towels like this to look right, I like to do something similar that I would do for like piping on a sofa. Cái điều mà bạn thấy chú ý điểm này là ok, cái phần chút còn lại là thì ổn rồi. Nếu em thì dùng mỗi cái setting để tạo cái lớp của cái phần giữa của nó. Còn cái phần đáy, cái phần mép của cái khăn này của mình nó đang quá perfect nên nhìn nó thấy nó fake, nên là bạn sẽ dùng cái technique mà đã dùng với sofa để mà chỉnh nó cho nó thật hơn. So this is one case where I'm actually putting an edit poly on top of a turbo smooth. We don't usually want to do that. The reason I'm doing this here is that I can select some random vertices on a high polygon mesh and turn on soft select. And add noise. So you can see as I change the scale, it's kind of rippling through there. I can change the strength on each axis. I can go back down and maybe select other vertices. So this is pretty intense. I really want this much less. And if we want different parameters in a different direction, so maybe on the z-axis, I want it only like at 1. I can add another noise. Do different amount along a different axis. So I'm just kind of making up numbers here. The point is to give it a little bit more natural variation. The topology for this is not perfect. So if we look at our lower version, before I added this horrible modifier stack, what we'd probably want to do is get rid of some of these edge loops and add some more
So basically, we want the geometry to be a little more even, so that when we add noise, it can kind of affect the whole area evenly. Cái mục đích của nó là tạo ra những cái chỗ mà poly nó spread ra đều hơn, thì cái hiệu ứng nó sẽ chảy đều hơn, thay vì nó sẽ chỉ tập trung vào những cái chỗ bị đảo như mình vừa. So you can also use the volume select that I showed before. We can pick certain objects and we can hide them in the same way we do with like the V-Ray distance text method, just so that it only affects like certain vertices. Và mình cũng có thể dùng cái VolumeSelect để bạn điều chỉnh, để mà có thể select các bạn dấu trăm, mình dùng distance để mà chỉnh những cái đoạn trăm thì nó sẽ kéo đi ngoài. Bạn nói thế rồi anh thấy cái này chắc là ngay từ biết rồi. So I don't really want to take the time to show that now. I think is that stuff that you guys are familiar with, like the workflow for already? Oh, you do not? Oh, okay. Do you want to see that? What I was just talking about? Okay. Yeah, okay, cool. Oh yeah, because it froze when I tried to show it before. Let's see if this one will work. Alright, so I'll delete that. We'll collapse this. Ungroup. And make unique. Oh, okay, it's just the fur. All right. So basically what I was saying is we could do something like, we'd want the topology to be a little more even, so I can Cái đầu tiên là làm là sẽ tạo cho cái hình nó như bạn nói là nó sẽ cân đều hơn, nên là sẽ phải xóa bớt những cái edge nó không cần thiết. delete some edge loops. When this starts cutting out, by the way, can do viewport clipping, move that down. So now we can get much closer. Right now I'm being kind of sloppy with how I'm picking these edges just to get through it fast. You'd want to make sure that you're not screwing up the UVs when you do this. I'm just trying to do this quickly. So if we want it to just to have a little bit more like natural variation, we can imagine, I don't know, maybe at some point there are like some objects put on top of the towel. So I'm just going to make some really low polygon spheres. Oops. Make unique. So I'm just making just random shapes, basically.
Oh, you know what? Let me try something else. This will take a second to set up, so just wait briefly and you'll see why I'm doing this and what I'm going for. Sẽ cần phải mất một ít thời gian để mà setup trước khi mà chạy được cái kia thì hướng dẫn các bạn thì setup tiếp. So this cylinder, I'm just gonna sort of mess up a little bit. And then we have this VolumeSelect on our main object. Khi setup xong thì mình VolumeSelect ở cái button để gốc này. So notice how in the VolumeSelect, when we choose mesh object, it only lets us pick one object. So if I want all three of these objects to influence this towel, I have to combine them all. Bởi vì cái big object của cái VolumeSelect thì trong select một cái VolumeSelect để xếp toàn bộ thì mình cần phải combine tất cả cái này là một cái. So these are my influence objects. So with my towel, mesh object, pick those. And it tells us influence object there, which is the name of this. All right, I'm gonna save before I do anything else because last time I tried to do this, it crashed. Để bạn xếp lại thì lần trước bạn thử ba lần crash bạn xếp cho an toàn. So I'm telling it to use vertices, use the mesh object, Cái tôi chọn là bảo nó sẽ chọn theo vertex và hát theo cái hình mà mình vừa đi lại. so now it's basically growing my selection out from where those objects are. Và nó sẽ mở rộng từ cái chỗ mà cái bật influence cái bật kia mình đặt nó sẽ lựa chọn từ những cái này. It looks like this is too far away to affect it. If I move this down further, Quay vào đấy làm ra ở trên bề mặt hơi cao đó nên là không ảnh hưởng nhiều các bạn nhìn thấy là so now we can see that area has grown. So maybe we don't want to affect this cylinder in the, I already got rid of the noise. So maybe we can just move those down a bit. And then we can add some kind of noise on top of this. add noise lên trên. So if we want it to look like these are sort of pressing in on the object, we can do the z-axis. Giả sử như là mình dựa vào cái vật mình vừa tạo ra và coi như mình bật xuống thì mình sẽ chỉnh theo chiều z. And what we want to do when we go to render is we want to set that not to be renderable. Khi render thì tắt cái renderable trong vào trong cái vật mình vừa tạo. Excuse me. So we can really do whatever we want with this selection. It's just a way to get some natural variation. If we wanted to, instead of using noise, we could just add an edit poly and take that selection. Oh, it does not. Do a poly select.
Okay, so it does not save that selection in a poly on top. So there's this displace modifier that basically just moves things a different direction. Could also use a push. So there's a few different ways we can deal with it. It's just a way to just like select random vertices and move it around to make them look more natural. Sau khi select xong dựa vào cái kia thì mình có thể dùng push bên tùy mình thì mình điều chỉnh thêm. Cái nguyên tắc là chủ yếu là mình dựa vào cái vân mình tạo ra để mình có thể select những cái vertex xung quanh để mình tạo được cái lúc đó là mình muốn thêm vào nó. So I just turned up the iterations of the Turbo Smooth just so that we can get sort of higher resolution for changing this. So it's just a way to make things look a little more realistic. Để mà làm cho cái hiệu ứng nó bền hơn thì bạn tăng cái resolution của cái Turbo Smooth lên. All right. So I think the fur looks pretty good here. The extra stripe there, that was requested. I think that looks fine. So this was a little bit of a side point, but hopefully that helps. Any questions on those methods? Cái phần còn lại là hỗ trợ đây là chỉ cái technique bạn chỉ thêm thôi. Thì trong mình biết thì mọi người có câu hỏi thì mình hay không? Thank you. Có câu hỏi này. Thế khi chọn điểm để dưới mail link thì điểm nó bị lệch ra khỏi mail link trên. Tức là nó không phải ngay dưới xong bao xung quanh nó bị lệch sang một bên này. Anh lúc show lại những điểm chọn trong Can you show the vertices that select by VolumeSelect? Can you show the selected vertices from the VolumeSelect that you have already done here? Yeah. Because he's saying that he see that the vertices is not selecting the direct under the object, right? But spread out, I don't know. They're not. What? Say that one more time. Nó không bảo ví dụ mail link cho thì những điểm chọn từ dưới không phải bao quanh cho nó bị lệch giống như kiểu phải để hiện mail link lên trên đây thì nhìn rõ rồi. Can you show mesh object? Oh, the mashup. Yeah. Nó bị lệch. So it's not directly under that object that you created, but some kind of like very around. Oh, how it's not following this exactly there? Yeah, why is it not? Is it something to do with this selection? I don't think that's it. I think it's because... Oh, I see what you're saying. You know what? I think maybe it's based on the pivot point of the object or this. So if I center the pivot point, so these values are zeroed out. These values are zeroed out. I think maybe the pivot points need to line up. So I'm just guessing here. I'm honestly not entirely sure why they don't match perfectly. So I'm... Chưa biết là nguyên nhân vì sao là có thể là do cái chính xác cái pivot point của cái ba này đã chưa tiêu chuẩn nên nó lại. So I checked the transforms and they look correct. I'm aligning the pivot points of the influence in the main object now to see if that makes a difference. Vậy thử là align cái pivot point của cái phần bên trên và cái khác bên dưới để xem liệu nó có. So it looks like that changed it, but it still isn't following the shape. I'm honestly not sure why offhand. I can look into this more and let you guys know when I find out. I created this really quickly, so I might have just been careless and missed something. Bởi vì vậy thì quá là nhanh thì bạn cũng bây giờ không biết nguyên nhân tại sao bạn sẽ tìm nó lại và sẽ không biết là vì sao nó sẽ
So yeah, that's a little weird. I'll look into it and let you know. So I think there were 1 or 2 more model fixes, but we're past 4 now. I don't want to hold you guys. I can go through the last 1 or 2 model fixes tomorrow if that works for you guys. Bây giờ chỉ còn 2 cái nữa thì bây giờ 4 giờ rồi thì mọi người có muốn nghe tiếp hay là bạn có thể nói về 2 cái buổi vào ngày mai. Luôn được, nhưng mà bây giờ chủ yếu chúng em Oh, so we have yoga class, so we have to. Oh, you have a yoga class now? Yeah, so I mean, yeah, I don't want to take any more time. I'll show the last couple tomorrow. Yep. That's good? Okay, cool. Ngày mai. Thanks, guys. I hope this helps. Thank you.